देशान कोरोनाच्या दुयेसान परत तोंड वयर काढला. देखून कोरोना केशी नियंत्रणात दवरपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभरांतल्या मुख्यमंत्र्यां वांगडा 27 एप्रिलाक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान भासाभास करतलो. त्या उपरांत कोरोनाचेर कशे पद्दतीन नियंत्रण दवरप त्या विशीं मार्गदर्शक तत्वां कळटलीं, अशी माहिती गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरन हांणी दिली. सध्या केशी नियंत्रणांत आसल्यो तरी लोकांनी कोरोनाचे नेम खरसाणेन पाळपाक जाय, मास्क घालपा वांगडाच समाजीक अंतर दवरपाक जाय, अशें ताचें म्हणणें. फुडल्या 2 सप्तकां भितर जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन गोंय वैजकीय हॉस्पिटलाक मेळटले, अशी माहिती ताणें दिली. सोमाराक कोविड तज्ञ समितीची बसका गोमेकोंत जातली. त्या उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयतले. Put our guards down by not wearing mask. The mask should be advisable till the June-July month, because any wave that goes, it takes at least 4 months for that wave to reappear or to disappear. So our third wave has gone only somewhere in the mid of February. So if you calculate 4 months from them, somewhere about mid-July period, we should be keeping our mask. On 27th, I think Honorable Prime Minister is putting a video conferencing with all the states to review COVID situation in the country, and with chief ministers of the state. And I think that is the time we will also come to know what is the central government guidelines, new guidelines on the COVID status, because if you see the country statistics, from below 1000 it has now crossed 2500 cases per day. So somewhere it is giving you some kind of alarm that cases are increasing at national level. So there will be meeting on 27th.